Okay, this is a Kisan credit card. Kisan credit card ಅಂದ್ರೆ like from ಇದ್ರಲ್ಲೇ for agriculture purpose ಗೆ. Okay, so banks will give the credit card to the ಯಾರಿಗೆ farmers ಗೆ. So recent ಆಗಿ related to this Kisan credit card ಏನಾಗಿದೆ means some report ಬಂದಿದೆ. So among southern states like Andhra Pradesh ಆಗಿರ್ಬೋದು, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. Okay, so among these states, Karnataka is the largest distributor of the Kisan credit card. So ಇದು Kisan credit card he will be provided both by cooperative banks, rural banks, ಅದಾದ ನಂತರ next other commercial banks ಗಳು. Okay, all these banks will provide the scheduled commercial banks will give the Kisan credit card to the Kisans. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ like working capital ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. For example, some fertilizer ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಕಾ going to some money lenders. Okay, this is launched in the year 1998. Okay, to provide the timely credit to the agriculture activities. Okay, so nimge illi related to that topic here article ide. So it is required for both KPSC and UPSC. Okay na. So for UPSC major what is Kisan credit card ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ KPSC ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ. When it comes to the cooperative bank, Karnataka topped the list with existent operative of the 31.25 Kisan credit cards. A question will be asked. As per the recent data, how many numbers of Kisan credit card have been discussed by the state discussed in Karnataka? ಈ ರೀತಿ questions ಗಳು they will give this value itself. ಅದಾದ ನಂತರ next the number of operative KCC issued by the RRB so highest in Telangana. Okay, ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1275. Okay, the 1274. These values are very very important for KPSC prelims. Got it? So facts ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. Facts are very very important for KPSC. And under Kisan credit card ಅಲ್ಲಿ
Individual farmers, joint borrowers, who are the owners, owner cultivator, tenant farmers, or lease or sharecrop, self-help group, joint liability group, either these are all the beneficiaries under the KCC. Got it? Just ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಎ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓದಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು. And recent altercation between the two states Pradesh has served to highlight the Indian boundaries as actual. It is tempting to examine the parallels in India-China relations in the 1960s and the current situation along the line. Both situations concern the boundary question, although the focus in the 1950s was on fundamental involving the aspect claimed by India and the port of now Arunachal Pradesh, claimed by China. Today, however, with the Chinese firmly in occupation of Afghanistan and India firm in guarding its territorial integrity in Arunachal Pradesh, the immediate issue has moved on the transgressions along the line. Okay. The differences in the western sector Ladakh are no longer confined to three heights in the Dalit area. And Daulat Beg Oldie. Benchok in south, as was the case in the earlier decades. The Jepsen, Galwan, Pangong, Lake, and hot springs are areas where China is seeking to press experiment lines. Since the Galwan incident, the two sides have disengaged at multiple friction points, even as military and diplomatic talks continue to find a way out of the impasse at Jepsen and Benchok. Okay, these are ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ಸೆ ಬಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇದರಿಂದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಾನು ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದ್ದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಿಡ್ವಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಬರಿತಾ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಲೈನ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1961 ವಾರ್ ಎಂತ್ಕಾಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 68 ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಎಂತ್ಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಂತ್ಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಬಲ್ಜೋ, ಗಲ್ವಾನ್ ಮೇಲೆ 500 ಲೇಕು, ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೌಲತ್ ಬೇಗ್ ಓಲ್ಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಸ್ಸೆಸ್. Then only without knowing the geography you can't write the essay. Okay, since it is the geography, part of geography and part of international relation and part of the boundary. Okay, boundary is nothing but geography, correct? So diplomacy nothing but international relation. Adakoskara you have to write in geographical manner and international manner. Got it? Yeah. North of the Chamoli in Uttarakhand has been at the center of the district for the past 7 decades. Okay, ಇದು ಈ ಬರೋಹತಿ ಪಾಸ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರದ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಚರ್? ಜಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪಾಸ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ? ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನು ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಏನಂತಾರೆ ಗೋಮಾಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್?
actual concerns are defined. Back more like. Based on what principle, China seeks to make inroads in the Tawang sector as well as other areas such as the upper Subansiri. Subansiri and the further near the T-junction with Myanmar. Okay, tri-junction means India, China, and Myanmar. Okay. Yes. Yalama. Traditionally, China has enjoyed advantage in terms of terrain and logistics in Tibet. China has always projected a superior's interpretation of the line of actual control and shied away from clarifying its position through an exchange of large-scale maps following the one-off exchange of maps 2 decades ago concerning the Middle East. Okay. Unlike in the past, India is rapidly building its border infrastructure. China has had a head start in building its own. It has the temerity to object to improve logistics on the Indian side. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ built by the Indians, built on Indian sides. Okay, why? Because they don't want to India to be very strong presence. Don't want India to be built a very strong infrastructure at the boundary area. Okay, why? Because if there is a strong infrastructure or well infrastructure idre enagate, so using that infrastructure, well connectivity idre enagate during for the moment of the logistic, like ಇದನ್ನ ಆರ್ಮಿನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಏನಾದ್ರು ವಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಶುರು ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಚೈನಾಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ. There are other similarities and differences compared to the past. Both periods involve contention over frontier rights, which underwent redefinition as the Republic of India and the People's Republic of China. To clear-cut boundary lines. Of actual control as against the larger boundary dispute, even though neither side has given up its extensive territorial lines. In 1950s, China had yet to reveal its true bias in the favor of Pakistan, including of Kashmir. Why? Because
ಏನಂತಾರೆ ಇದು? Okay. This is Gilgit Baltistan region. ಇದು ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೇ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1947 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ at that time, because of I don't know what to tell about this political leader at that time. Ignorance ಏನಾಗತ್ತೆ, these regions were occupied by the Pakistan. So this POK region ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, now it is even though it is part of India, it is controlled by the Pakistan. Okay, and also in this region ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, under Belt and Road Initiative, CPEC, China Pakistan Economic Corridor, Pakistan has given the land. So ಈ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಚೈನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಅಕ್ಸೈ ಚೀನ್ ರೀಸನ್. ಈ ಅಕ್ಸೈ ಚೀನ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ 1962 ವಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ 1962 ವಾರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಚೈನಾ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಲಡಾಖ್ ರೀಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೈ ಚೀನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಡಾಖ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1962 ವಾರ್ ಆದಾಗ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ which was present in that at that time, like it took very idiotic steps. Okay, so ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ they were acquired the Indian landmass. Now ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, still this is completely under China control, this is completely under the Pakistan control, and this portion is comes under the Pakistan occupy ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೈನಾಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾರೋ ಕಳ್ದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಯಾವನೋ ಬೇರೆಯವನ್ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಚೈನಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ನವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಗದ್ದೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾತಿ ಇರತ್ತೆ. ಏನಂತೀರ ನಿಮ್ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್? ಅದು ಥಿಯೋರಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಸೈಡ್?
ಹಾವೇರಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾರ್ತ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಪಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತೆವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ ಹೊಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ, ಬದಾನು ಅಂತಾರೆ, ಇವನ್ ತೆವರಿ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಮಂಡ್ಯ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ರಾಮನಗರ ಇದೆಲ್ಲ ತೆವರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು. ನೀವು ಸಾಗೆ ಇದೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತೆವರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನಗೆ ಸೇರೋದು ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಚೈನಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕತಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಕತಾರೆ. ಹಾಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸೇರೋದು. ನಾಳೆ ಇಲ್ಗ ನಾವು ನಮ್ ಸೇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಸೋದಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಇದರಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗನೇ ಇದು, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಶೆಡ್ ನ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಈ ಶೆಡ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ನನ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ನೀನ್ ಈ ಶೆಡ್ ನ ಲೈನ್ ದಾಟ್ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಶೆಡ್ ಲೈನ್ ದಾಟ್ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದೇ ರೀತಿನೇ. ಓಕೆ, ನೌ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ರ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಅದೇನೆ, ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು ಅದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ happening means because of the lack of infrastructure in the boundary area. International boundary ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್. That is the reason why they are occupying the Indian land mass. Okay, so ಈ ತರ ಇರೋದು, this is not resolving. Why? Because we are not ready to lose our land. ಇವನ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಮ್ಗ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕದು. ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಮ್ಗ್ ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ political leadership is not take the action, means it is not like we are kutkondre I can make a war. Yes, definitely to get my land, why should I lose my land? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ನಂತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು PM ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ತರ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದೇರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ not part of this. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ವಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನೋ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ Russia, but Russia is not caring about Western countries sanction, and also India is not supporting the sanction which is imposed by the Russian country. Why? Because that is a regional regional block. Okay, those regional blocks will not dictate their agenda to the sovereign countries. So that's why India is not ready to accept their imposition. Suppose ಏನಾದ್ರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ India is in position to accept. Not only India, almost all countries are in position to accept, should be accept. Okay, why? Because that is the international body
Okay, international body, that is a global body, is imposing the sanction on Russia. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, UN is not in position to impose sanction on Russia. Why? Because Russia is having the veto power. Okay, if any imposition sanctioned by the United Nations, ಅದರಲ್ಲಿ United Nations General Assembly ಇದೆ and United Nations Security Council ಇದೆ. Okay, United Nations Security Council is the ultimate body. If any sanction imposed by the United Nations Security Council, okay, those sanctions are having the legal binding and countries are in position to accept that legally binding sanction. Okay na, ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ರಷ್ಯಾ ಇದೇನಾಗಿದೆ, 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ UK. These 5 permanent members having the veto power. Okay, so if any sanction or any resolution should be withstand ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, those resolution should be supported by 2/3 majority of the Security Council. Means the Security Council consists of the 25 members, 15 members, 10 one ನಿಮಿಷ, that is ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಐತೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, yes, 15 members. 15 ಅಲ್ಲಿ 10 ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 5 ಬಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ resolution should not be vetoed by any permanent members. Okay, why? Because if any permanent members, okay, vetoed means they are not supporting the resolution, means that resolution is not come into the force. That resolution is not considered as it is approved by the, it is accepted by the Security Council anta. Why? Because the veto amendment means 5 permanent members should approve this, should support the resolution, any resolution which are introduced at the Security Council. Okay, so since Russia is the permanent member, it is having the veto power. So if any other members of the Security Council, other 14 members of the Security Council are introduce any sanction or try to make any sanction on Russia, that will not withstand. Why? Because Russia will use its veto power. So since Russia is using its veto power, and there won't be any legally binding sanction on Russia. Correct? Why? Because Russia is in the position, it is the permanent member. Suppose India ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, there is a chances, high chances of imposition of the sanction on India by Security Council. Why? Because India is not a permanent member. Okay, India will become sometimes ಏನಾಗತ್ತೆ, India will become as a regional representative. India already 5 times it became non-permanent members. Non-permanent members are not in position to impose, means position to enforce, means use their veto power, because non-permanent members doesn't have any veto power. Those are only for counting purpose. Okay, those votes are only for counting purpose, so they don't have any veto power. So that's why no power for the non-permanent members. Adre suppose ಏನಾದ್ರು India ಏನಾದ್ರು if it is become a permanent member of a United Nations Security Council, then India will be in position to take, if any countries are imposing the sanction, try to impose the sanction through Security Council, means India can make using its veto power and it can veto the sanction. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first India should get the permanent membership in United Nations Security Council. Then India can make a war on other countries by
we even if make a war on other countries, so this imposition will not come into effect. Why? Because India can use its veto power. Correct? Gottaಯ್ತಾ? So that is the reason why India is not in position, India is not willing to take any serious measures like war ಆಗಿರ್ಬೋದು, any other ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೇವರ್ ಸಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅರೈಸ್ಡ್. ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ ವಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿತ್ತು. ಏನು ಲೈಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ವಾರ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕಳ್ಳನ ಇದು ಏನು ಇಲ್ದೇ ಇರೋನ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಬಿಕಾರಿ ನೇಷನ್, ಅದು ಏನ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ವಾರ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಂಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು decline. Why? Because no countries are in position, no investor are in position, no investors are take risk to invest. Okay, in India. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ವಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಆಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಎದುರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ವಿತಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೇ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. Whereas China, India ಎಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ because of the India is a power with nuclear. Otherwise, China would have declared war long back itself. Because of the nuclear power, because of the India's nuclear power, China ಅಂತ ಅದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ China is also affected. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ಕಿಂತ ಚೈನೀಸ್ ಎಕಾನಮಿ ತುಂಬಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಾರ ಆದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುದ್ದಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಯಾರು ಇರೋದು? ಚೈನಾದ ಸ್ಲೇವ್ ತರ ಇರೋದು, ಚೈನಾನ ಒಂಥರ ನನ್ಗೆ ಸಾಕು ತಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಿಯಲ್ ತಂದೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ನನ್ ತಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಸೊ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಚೈನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುಣಿಯತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರ್. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. It is China knows what will happen if India and China war ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೈನಾದವ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿರೋದು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 2016-17 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಕ್ಲಂ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಭೂತಾನ್ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೈನಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿಬೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ, ಭೂತಾನ್ ಅಂಡ್ ಟಿಬೆಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ಬರೀ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಚೈನಾದವ್ರು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೈನಾನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ಓಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ,
ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಚೈನಾ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಇದು ಆ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಚೈನಾ ಏನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೀಸನ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಈ ಗುಚ್ಚ ಏನಿದೆ, ಈ ಗುಚ್ಚದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆನೂ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಯೋ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಅದು ಲಿಯೋ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಚೈನಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಗುಂಡಿನ ತೆಗೆದು ನೀರನ್ನ ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಅವರೇ ಕೂಡ ಗುಂಡಿನ ತೆಗೆದು ಅವರೇ ನೀರೆಲ್ಲನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಚೈನಾದವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಚೈನಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲೇನಾ? Now the political developing of government and determination of Indian army to block Chinese patrols and not just in names. ಹೆಂಗ್ಸೆ? Prime Minister Narendra Modi's English China has been India's broader world vision of diversity and peaceful ties and Why? Because India is like even in 1960s ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ, ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೀಸ್, ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದವನ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸೋದು, ಇವನ್ ಎನಿಮಿ ಬಂದ್ರು ಊಟ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಮಯೂರ ಯಾವ್ದು ಎಸ್ ಮೌರ್ಯ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಚಲುಕ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇನ್ನು ಇದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಚೋಳ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದೀಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇವನ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ವೆಂಟ್ ದೇರ್, ದೇ ಮೇಡ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈನಾಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿದೋ ದೇ ನೆವರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಕಾಲೋನೈಸೇಷನ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ನೇಪಾಳನ ಹೊಡೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಭೂತಾನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೈನಾ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ is taking the advantage because of our peaceful nature. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್
outside of this article ಹೋದ್ರೆ how India is standing today in the world. Same situation Karnataka is standing today in India. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ನಮ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈತ ಕೇರಳದವ್ರು ನಮ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಮ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶನವ್ರು ನಮ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಮ್ದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸಮ್ವಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್, ಪದಗಳು ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿತೌಟ್ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೈರಾರ್ಕಿನ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋದು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಓಕೆ, previously during the time of the medieval in period, ancient period ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 16th century ಆರ್ 17th century ಮೀನ್ಸ್ 15th century ಇಂದ ಅವರು ಸಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. You can go through any history book. Maharashtra doesn't have its own ancient history. Okay, even Kerala has its history, but Maharashtra doesn't have any own history. You can see none of the Maratha kingdom have built any monuments. Excellent monuments antavu yavu illa. Why? Because during the time of Maharashtra kingdom means like kingdom established adadu because of the plundering activity. They will just to doing plundering, looting the other kingdoms. Ashte ide ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Okay, that is the reason why if you go to the any history book, you can't see any previous means ancient history for the Maharashtra land. Okay na? Now they are telling, but that is not correct. Why? Because this Ajanta Ellora, it was built by Indian Karnataka kingdom, Rashtrakuta kingdom adana built ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ? in Badami Chalukya, during the time of the Badami Chalukya, this Maharashtra was a part of India. Even during the time of Krishna Devaraya also Maharashtra, some part of Maharashtra was part of India. Sorry, Karnataka. Aita, Rashtrakuta, Chalukya. Okay, so all these kingdoms established their dynasty, including Maharashtra as a part of their dynasty. Okay, now they are telling. Okay, but that is completely false. But now they are claiming. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. Why? Because vote bank ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ತಕೊಂಡ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ್ದೋ means any kingdom about Maharashtra, you are going to means dynastical history or kingdoms of Maharashtraism, you are going to read from 16th century. Go to NCERT itself clearly mentioned their activity was of plundering and looting anta NCERT le ide adu. That means they are only ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ government report, government book itself. Their main activity was plundering and looting. Okay, if yargadru hurt agidre, that is not my
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿನೇ ಇರತ್ತದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹರ್ಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾರಿ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದೇ ಅದೇ ರೀತಿ. got it? But I love Shivaji Maharaj because of his contribution only. Somewhat is okay, while reading history at ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌದಮ್ಮ. China stand regard for notions of equality and multipolarity. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ, ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ನಂದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಚೈನಾದವ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಚೈನಾದವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನೀವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಓದಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಹಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8.3. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು KPSC ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬರದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ recently released the data, means according to this data, what is the percentage of unemployment present in India ಅಂತ ಆಸ್ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ KPSC ಅದೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, 8.3% ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಬನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ರೋಸ್ ಟು 10.09. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 7.44. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ನಾಟ್ 8th ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ KPSC ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥೀಮ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥೀಮ್ ಆಫ್ 108 ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಥೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ನಾಗ್ಪುರ್. ನಾಗ್ಪುರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಗ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನೇಮ್ಮ. ಹೌದಾ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಮ್ಮ. ನಾಗ್ಪುರ್ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್. ನಾಗ್ಪುರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್, ನಾಗ್ಪುರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ 1921 ಆರ್ 2021 ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೂ ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಯೂರೋ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಚೈನಾ, ಇದು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ್ದೋ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಅರೌಂಡ್ 20 ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ was earlierly it was using its own currency. Now they are also using, they are also implementing euro as their ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ economic principles. Okay, and also they are considered as the common market economic union, common ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, so why? Because there is a common migration or common employment principle. Okay, they can, as a member of the European Union country citizen agi, even if I nationality bandu Germany agidro, I can get a job in France illa Croatia, ee tara common market irodu. Adad nanತರ next, even if you are having the visa, Schengen visa ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If you are having this Schengen visa ಅಂದ್ರೆ you can, using that visa you can travel to all European countries, means the countries which are part of the European Union. ಓಕೆನಾ, ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಸಾನ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಹಂಗೇರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೇರಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಶಂಗೆನ್ ವೀಸಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಚೈನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವೀಸಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ to particular country where we are getting the visa, no? ಓಕೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ನೀವು ವೀಸಾ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಐದರ್ ಪೆರುಗ್ವೆ ಆರ್ ಉರುಗ್ವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೆನಡಾಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂಗೆನ್ ವೀಸಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If that Schengen visa ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವೀಸಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು 2013 or 14 ಅಲ್ಲೇನೋ, ನನ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, UK ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 2015 or 16 ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯುಕೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ UK ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್
opportunities of our country ಅಂತ UK ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಏನ UK has decided to come out of the European Union, but now it is facing its effect. Okay, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. Okay, without any restriction. Even if you are not a member or not a citizen of any European Union country, if you are having the passport, valid visa for any European Union country ಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೀಸಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಶೆಂಗನ್ ವೀಸಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ without any restriction to all those countries. ಓಕೆನಾ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಯೂರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ UK ವಾಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆದಾಗ UK ಅಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿತ್ತು, ಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂರೋ ಆಸ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ದೇರ್ ಓನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಯೂರೋ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅದರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೂಯಿಸ್ ಇನಾಸಿಯೋ ಲೂಲಾ ಡಾ ಸಿಲ್ವಾ, he is a president of Brazil, new president. Okay, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದು? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಸ್ ಯಾರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇದು ಹಳೇದೇನೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಾಡಿ ನಮ್ದಿರತ್ತೆ, ಮುಖ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಓವರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾವ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಸಪೋಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದದ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯಾವ್ದೋ, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ, ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ದೇರ್ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಂಡರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎನಿ boundary. You can write like this. Why? Because that is valid reason provided in NCERT itself. Other central government itself, even new NCERT ಸಿಗುತ್ತೆ, old NCERT ಸಿಗುತ್ತೆ. Those line you can write. Okay,